Dear friends, take your abbreviation book, page number, grammar book, page number 682. The topic here is abbreviation. See, this is OC. What do you mean by OC? Officer commanding office or office copy. Officer commanding or office copy is called OC. OK means all right. OM means silence please. Okay, dear friends, take your grammar book, page number 681. This is abbreviation. OC means officer commanding or office copy. To OK means all right. OM means order of merit. OTC means officer training corps. OXON means of Oxford. OZ means ounce. PAYE mean pay as you earn. PEN poets, essayists and novelists. This is international club PEN. It is called poets, essayists and novelists. PG paying guest, PhD doctor of philosophy, PM prime minister, PM post meridium, PMG postmaster general, PMH production per man, RPO post office, POW prisoner of war, PRO public relations officer, PROX proximo, PS postscript. Then coming here, PSP Praja Socialist Party, PTI Past Trust of India, Press Trust of India, Press. And PTO police turnover, PWD Public Works Department, Queen, RA Royal Academy, RAF Royal Air Force, reference, reverend, RIP may the dead rest in peace, RLO return letter office, RMS Railway Mail Service, RN Railway Navy, RPS revolutions per second, RSS Rashtriya Swayam Sevak Sangh, RTC Roundtable Conference, RTO Regional Transport Office, CETO, SCATO, Southeast Asia Treaty Organization, SI Sub Inspector or Star of India. Coming here, SG Society of Jesus, SPCA Society for Prevention of Cruelty to Animals, SPG Society for the Propagation of the Gospel, SSLC Secondary School Living Certificate, ST Street or Saint, TISCO Tata Iron and Steel Company, TSLC Teachers School Living Certificate, TCC Technical Teachers Course, TUC Trade Union Congress, TV, Television, TWA, Trans World Airways, UK, United Kingdom, UNAEC, United Nations Atomic Energy Commission, UNEF, United Nations Emergency Forces. Hope you are able to understand. Okay, now by this we are ending our grammar book. Wish you all the best. Thank you, sir. Yes, folks, take. Yes, folks, take page number 681. Verb tenses, you must by heart. You know, the verbs are like a mind or a heart in a body. You should by heart the verbs. So, page number 681 to 686. Totally, you have 179 verbs. Know the go. You should by heart and understand where to use. See, there are around 6 columns are there. The first one is present tense, past tense, future, gerund, past participle and infinite. So, present tense you take the first word arise. What is the past word? Past tense arose. Since the vowels change in the past tense, you do not have ed. So, it is called strong verb. Future will arise. Gerund arising, that is present participles. Past participle arisen, to arise. You should understand gerund and past participle and infinites are not verbs in actual forms. If you are using is arising, is a verb. Was arising, was is a verb. Arisen, if you are using has arisen, has is a verb. Had is a verb. To arise is not a verb. All are participles and infinites. So, those are not verbs. But in sentence, the auxiliary verbs and helping verbs help them to get a shape of a verb. Here, arise, arose, arisen, this rose becomes arose, past tense, vowel changes in the past tense. So, it is a strong verb. Suppose you take another one other verb, weak verb, see play, past tense is played. So, this becomes ed. So, it is a weak verb, will play, playing, playing is in present participle. Played, past participle, to play becomes infinite. So, 179 verbs, present tense, past tense, future, present participle, past participle and infinite.
we should understand. First, you should know how to form a sentence. See, for example, arise. Suppose you use the first sentence, arise. How do you form a sentence? See, in the answer sheet, page number 736, you find the answers, how to form sentences. So, simultaneously keep the page number 681 and take the page number 736 and compare how the sentences are formed. We are taking subject as he. He arises in the morning. He arises in the morning. What is the past tense? He arose in the morning. What is the future? He will arise in the morning. Will arise in the morning. What is the present participle you can use? This is the first, second, third, fourth. He is arising. He is arising in the morning. Past tense. Fifth, he was arising. He was arising in the morning. Future, he will be arising in the morning. So, perfect continuous. Seventh, he has been arising. He has been arising in the morning. Eighth, he had been arising in the morning till last week. Ninth, he will have been arising in the morning. Then with the perfect, he has arisen, he had arisen. 11th, he had arisen. Future, he will have arisen. Passive, 13, he is arisen. 14, he was arisen. 15, he will be arisen. Then 16, he is to arise. 17, for gerund, for arising at 6 o'clock. He kept the alarm. So, various sentences you can form. One sentence, only one verb. You see, he is to arise. For arising at 6 o'clock, he kept the alarm. So, this is the verb. So, here is the verb. Got it, sir? So, you go in for page number 736 to 739. You find all these verbs, how to form different sentences, positive, negative, question and question negative. Yes. Folks, இப்போ பாருங்க verb tenses பக்கம் 681 எடுத்துக்கங்க. 681 இருந்து 686 வரைக்கும் 179 வினைச்சொற்களை கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த வினைச்சொல்லுக்கு நிகழ்காலமும், இரண்டாவது பத்தியிலே இறந்த காலமும், மூன்றாவது பத்தியிலே எதிர்காலமும், நான்காவது பத்தியில் ing என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்கால தொடர் gerund என்று சொல்வோம், தொழிற்பெயர். ஐந்தாவதுல past participle இறந்த கால வினையெச்சம், ஆறாவதுல infinite என்று கொடுத்திருக்கிறோம். மொத்தம் 6 பத்திகள் கொடுத்திருக்கிறோம். arise, arose, will arise, arising, arisen, to arise 681ல. arise இறந்த காலத்தில் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? arose என்று மாறிவிடுகிறது. அப்ப இறந்த காலத்தில் உயிரெழுத்துக்கள் மாறும் பொழுது அதை வலிமையான வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம், strong verbs. ஆனால் இறந்த காலத்தில் ed வந்து விட்டால் அது வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு play எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இறந்த காலம் played, எதிர்காலம் will play, நிகழ்காலத்தோட playing gerund தொழிற்பெயர், played இறந்த கால வினையெச்சம், to played விளையாட. ஸோ இதனுடைய பெயர் weak verb. இதனுடைய பெயர் weak verb என்று சொல்வோம். weak verb. இதனுடைய இறந்த காலத்தில் உயிரெழுத்துக்கள் மாறும் பொழுது அதை strong verbs என்று சொல்வோம். ஸோ இப்படியாக 179 வினைச்சொற்கள் கொடுத்துருக்கிறோம். பாருங்க, bring, brought, will bring, bringing, brought, to bring. ஸோ டோட்டலி இதனுடைய ஆன்சர்ஸ் எப்படி வாக்கியங்கள் அமைப்பது என்பது 736ல் இருக்கிறது. சைமில்டேனியஸாக 681ல் அரைஸ் என்று எழுதியிருக்கிறது. இந்த அரைஸை வைத்து
அரைஸ் அரோஸ் அரைஸ் இந்த செட்டை வச்சு 19 வாக்கியங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறீர்கள். இதில் பாசிட்டிவ் நேர், கேள்வி, நெகட்டிவில் கேள்வியாக 736லிருந்து 739 வரைக்கும் வாக்கியங்களை அமைத்திருக்கிறோம். அதை பாருங்கள். உதாரணத்துக்கு he arises in the morning, he arose in the morning, he will arise in the morning, he is arising in the morning, he was arising in the morning, he will be arising in the morning, he has been arising in the morning, he had been arising in the morning, he will have been arising in the morning, he has arisen in the morning, he had arisen in the morning, he will have arisen in the morning, he is arisen, he was arisen, he will be arisen, he used to arise, for arising at 6 o'clock he kept the alarm. இப்படியாக பல வாக்கியங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது டென்சஸில். முழுமையாக மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். இதை தெரிந்தால்தான் அடுத்த ஸ்டெப்பே நீங்கள் ஆங்கிலத்துக்குள்ளே தெளிவாக இதை தெரிந்தால்தான் ஆங்கிலத்தில் ஆர்டினரியா, பர்ஃபெக்டாக, பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக, இன்ஃபினிட்டாக, எப்படி சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாத்திற்கும் மூலமே இதுதான். இதை முதல் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. கம்யூனிகேஷன். The most important lesson which you are coming here is the verb. Take your grammar book, it's the page number 683 and 84. It is the verbs. The chapter is verbs. See, what you are going to see is lot of verbs, nearly 180 verbs are there. The present tense, past tense, future tense, gerund, that is present tense with ing, past participle and infinite. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 columns you are going to see. The verbal oriented speech, tense oriented speech, it gives sense, it gives meaning. Instead of present tense you use past participle, instead of past participle you use present participle, then everything is going to be confused for the listener and the reader. So you should be very good at knowing which tense to use at which time. The first and foremost verb is arise, getting up early in the morning, arise, or any time, arise. The past tense is arose. The future is you are simply adding will in front of the present tense, will arise, adding ing in front of, after, that is the suffix, after the arise, arising, past participle arisen, infinite to arise. Mind you, my dear friends, just keep it in your mind always. The present tense and past tense and future tense, all these three are verbs. These, even though they are in the verb format, they are not verb. Gerund and arise, past participle and infinite are not verbs. Is arising, is a verb, not arising. Arisen, as is a verb. Arisen is not a verb. To arise is not a verb. Infinites are not a verb, because infinite you don't have a specific period to fulfill this work. So to arise is not a verb, arisen is not a verb, arising is not a verb, arise, arose and will arise are verbs. So see here, arise, in the past tense you get arose, the vowels changes, I changes O, E changes E is there. So when vowels change in the past tense, it is called strong verb, but you add ed in the past tense as suffix, then it becomes weak verb. So arise, present tense, arose, will arise, arising, arisen, to arise. To arise is an infinite. Coming here, second, bring, brought, will bring, bringing, brought, to bring. The third vocabulary, the third verb is build, built, will build, building, built, to build. The fourth, burn, burnt, will burn, burning, burnt, to burn. 5, buy, bought, will buy, buying, bought, to buy. Number 6, beat, beat, will beat, beating, beaten, to beat. 7, begin, began, will begin, beginning, begun, to begin. 8, bite, bit, will bite, biting, bitten, to bite. 9, become, became, will become, becoming, to become, to become. Become, to become. See, become, the past tense become and the present tense become, past participle become and the present tense become, both are same in spelling. But how do you how do you identify this become and that become? If you had as in front of this become, it is past participle,
has become. 10th, bear, bore, will bear, bearing, bore. 11th, blow, blew, will blow, blowing, blown, blown, to blow. 12th, break, broke, will break, breaking, broken, to break. 13, catch, caught, will catch, catching, caught, to catch. 15, come, came, will come, coming, come, coming, come. Come, came, come, to come. See that come present tense and this past participle come are both the spellings are same. Only you can identify by using the helping verb has or had to identify whether it is past participle or present tense. 15, choose, chose, will choose, choosing, chosen, to choose. 16, do, did, will do, doing, done, to do. 17, dig, dug, will dig, digging, dug, to dig. Hope you are able to understand the meaning. Arise, getting up early in the morning, bring, to bring something, build, to build a house, burn, to burn the plastics, buy vegetable, beat the dog, begin the class, bite the vegetable, become a doctor, bear the pain, blow the balloon, break the stick, catch the ball, come here, choose the leader, do the work, dig the material. When you start the sentence with using the present tense, it becomes a commanding sentence. So, all the past tense you don't use the commanding sentence with the past tense. Past tense comes in between the subject and the object or after the subject. Will arise, this also comes after the subject. You don't start a sentence using will arise. You start a sentence with arise. All the present tense you can start a sentence. You cannot start a sentence with the past tense. You can't start a sentence with the future tense. Arising, you can start a sentence using arising, this gerunds. It becomes a subject. Arising early in the morning is good to health. Bringing the books is a compulsory. Building a house is a must for us. Burning the plastics is bad. Buying a car, I went to the showroom. Beating the dog is bad. So, you can start the sentence with this. But if it comes in between, he is arising. So, this comes in a verbal format, but is a verb. This becomes a present continuous. Arisen, you cannot start a sentence using arisen. Yes, arisen. So, you have to use a has, have or had according to the subject. To arise, you can start a sentence, of course, to bring the books, I went to the classroom. You can start a sentence using infinite, but in a sentence, this to bring cannot be a verb. You need one other verb to finish the sentence. To bring the books, I went to the library. So, went, you have to have one other verb to finish the sentence. Hope you are able to understand 1 to 17, present, past, future tense, gerund, past participle and infinite. Coming here, continuation of that. 18, drink, present tense, drank, past tense, will drink, drinking, drunken, to drink. 19, drive, drove, will drive, driving, driven, to drive. Number 20, eat, ate, will eat, eating, eaten, to eat. Number 21, fight, fought, will fight, fighting, fought, to fight. 22, find, found, will find, finding, found, to find. 23, fly, flew, will fly, flying, flown, to fly. 24, forget, forgot, will forget, forgetting, forgotten, to forget. 25, feel, felt, will feel, feeling, felt, to feel. 26, feed, fed, will feed, feeding, fed, to feed. Feed means giving the food. 27, give, gave, will give, giving, given, to give. 28, go, went, will go, going, gone, to go. 29, grow, grew, will grow, growing, grown, to grow. 30, hold, held, will hold, holding, held, to hold. Hold means holding. 38, 31, hide, hid, will hide, hiding, hidden, to hide. 32, have, had, will have, having, had, to have.
33. Keep, kept, will keep, keeping, kept, to keep. 34. Know, knew, will know, knowing, known, to know. 35. Lay, laid, will lay, laying, laid, to lay. 36. Learn, learnt, will learn, learning, learned, to learn. 37. Lose, lost, will lose, losing, lost, to lose. Lose to lose. I mean to lose. To lose. 38. Lend, lent, will lend, lending, lent, to lend. Lending money, giving money. 39. Meet, met, will meet, meeting, met, to meet. 40. Make, made, will make, making, made, to make. See, all these verbs are strong verbs because in the past tense the vowel changes. You don't get ed suffixes. Hope you are able to understand how to format the sentences. So, present tense, past tense and future are verbs. Present participle, past participle and infinite are not verbs. In a sentence there should be we should have a verb. Suppose if you want to change arising or this gerund into verb format, you have to add is, was or will be or has been or something like that. Past participle, if you want to change into what? Into verb format, you have to add has arisen, had arisen, will have arisen. This have, had and will have becomes verbs. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக் 683 84 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அங்கே 179 வினைச்சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். வினைச்சொற்கள் என்பது மிக மிக முக்கியமானது வாக்கியத்திலே. வார்த்தை அந்த வாக்கிய முழுமையாக பார்ப்பவர், கேட்பவர், வாசிப்பவர் இவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த வினைச்சொல்லினுடைய சரியான காலங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் 6 பாக்ஸ் இருக்கிறது. முதலாவதாக பத்தியிலே present tense என்று இருக்கிறது நிகழ்காலம், இரண்டாவது பத்தியிலே இறந்த காலம் past tense, மூன்றாவது பத்தியிலே எதிர்காலம், நான்காவது பத்தியிலே gerund என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பெயர், ஐந்தாவது பத்தியிலே past participle இறந்த கால வினையெச்சம், ஆறாவது பத்தியிலே infinite என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற வினையெச்சம், ஒன்றிலே அரைஸ் என்றால் காலையிலே எழுவது அல்லது மாலையிலே எப்பொழுது வேண்டாமானாலும் எழலாம். அரைஸ் இறந்த காலம் அரோஸ் எழுந்தாச்சு. அரைஸ் நான் எழுகிறேன், அரோஸ் எழுந்து விட்டேன். வில் அரைவ், ஐ வில் அரைஸ், சாரி நான் எழுவேன். அப்போ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அரைஸ், அரோஸ், வில் அரைஸ் இவைகள் மூன்றும் தான் வினைச்சொல். அரைசிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல. இஸ் அரைசிங், இஸ்ஸு சேர்த்தி கொண்டீங்கன்னா இந்த இஸ்ஸு தான் வினைச்சொல். இஸ் அரைசன், அவன் எழுந்திருக்கிறான், இந்த ஹேஸ் சேர்க்கும் பொழுது தான் வினைச்சொல். டு அரைஸ் எல, டு அரைஸ் ஐ கெப்ட் த அலாரம், எல நான் அலாரம் வைத்தேன். டு அரைஸ் என்பது வினைச்சொல் அல்ல. அப்போ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் தான் வினைச்சொற்கள். அடுத்ததாக பாருங்க, ரெண்டாவது பிரிங். பிரிங்கினுடைய இறந்த காலம் பிராட், கொண்டு வருகிறேன், கொண்டு வந்தேன், கொண்டு வருவேன். பிரிங்கிங் கொண்டு வந்து கொண்டு இருப்பது, பிராட் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். டு பிரிங் கொண்டு வர. அப்போ இது மூன்றும் வினைச்சொல். இதை நீங்கள் அருமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பில்ட் என்றால் கட்டுவது, இறந்த காலம் பில்ட்டு, எதிர்காலம் வில் பில்டு, பில்டிங், பில்ட்டு, டு பில்டு. பேர்ன் எரிப்பது, பை வாங்குவது, பீட் அடிப்பது, பிகின் ஆரம்பிப்பது, பைட் கடிப்பது, பிகம் ஆகுவது, பேர் வலியை தாங்குவது, ப்ளோ ஊதுவது, பிரேக் உடைப்பது, கேட்ச் பிடிப்பது, கம் வருவது, சூஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறது, டூ செய்வது, டிக் தோண்டுவது. இந்த சொற்கள் நிகழ்கால சொற்களை வைத்து நீங்கள் வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியமாக மாறி விடுகிறது. பிரிங் த புக் என்று சொல்கிறீர்கள், பில்ட் த ஹவுஸ் என்று சொல்கிறீர்கள், பேர்ன் த பிளாஸ்டிக் என்று சொல்லுகிறீர்கள். இது முன்னாடி வந்து விட்டால், நிகழ்காலம் முன்னாடி வந்து விட்டால் நீங்கள் கட்டளையிடுகிறீர்கள். இறந்த காலத்தை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது. அதற்கு முன்னாடி என்ன வேண்டும்? சப்ஜெக்ட் வேண்டும். ஐ brought the books. இந்த வில் பிரிங், வில் பிகம் வைத்து வாக்கியம் அமைக்க முடியாது. ஏனென்றால் இதற்கு முன்னாடி சப்ஜெக்ட் வேண்டும். அப்போ நிகழ்காலத்தை வைத்துத்தான் வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். ஜெரண்டை வைத்து வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். உதாரணத்திற்கு, பில்டிங் ஏ ஹவுஸ் இஸ் மை ஆம்பிஷன், வீடு கட்டுவது என்னுடைய லட்சியம். அப்போ பில்டிங்கை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் இது வெர்பு ஃபார்மேட்டாக வரும்பொழுது இஸ் பில்டிங், இஸ் பில்டிங் வரணும். அந்த பில்டிங்க்கு முன்னாடி இஸ் வந்துட்டா வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரணும். பில்டிங் முன்னாடி வந்து விட்டால் அது தொழிற்பெயராக மாறிவிடுகிறது. இதை வைத்து ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த காலத்து வினைச்சத்தை வச்சு வாக்கியம் ஆரம்பிக்க முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது.
Yes arisen அவன் எழுந்திருக்கிறான். Has arisen என்று சொல்ல வேண்டும். Had arisen, will have arisen. Yes brought, he had brought. இதுவும் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வராது. To arise, to bring, to build. To build வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்க முடியுமா? இவைகளை வைத்து கண்டிப்பாக முடியும். To build a house, I went to an engineer's house. வீடு கட்ட நான் என்ஜினியர் வீட்டுக்கு சென்றேன். டு பில்ட வைத்து வாக்கியம் அமைக்கலாம். அப்ப நிகழ்காலத்தை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கலாம். ஜெரண்டை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கலாம், ஆரம்பிக்கலாம். இன்ஃபினிட்டை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த ஜெரண்ட் என்பதும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்பதும் இன்ஃபினிட் என்பதும் வினைச்சொல் அல்ல. இது பிரிங்கிங் அரைசிங் கூட வினைச்சொல்லாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் இசுவாசு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். அரைசன் கூட வினைச்சொல்லாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஹேஸ் ஹேவை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். டு பிரிங், டு பில்ட், டு பேர்ன் என்று வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது கூட ஒரு வினைச்சொல்லை வைத்துத்தான் நீங்கள் வாக்கியத்தை முடிக்க முடியும். அந்த வாக்கியம் அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு டு பேர்ன் பிளாஸ்டிக்ஸ் அல்லது டு பை வெஜிடபிள்ஸ் ஐ வென்ட் டு மார்க்கெட். அந்த வென்ட் வந்துவிட்டால் தான் இந்த வாக்கியம் முழுமையடையும். இதை வைத்து ஒரு வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடிக்க முடியாது. ஸோ செய்ய என்கிற வினையச்சத்தை வைத்து வாக்கியத்தை முடிக்க முடியாது. அப்போ நிகழ்காலம் இந்த ஜெரண்டை வைத்து வாக்கியத்தை நிகழ்காலம் ஜெரண்டு இன்ஃபினிட் மூன்றை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பாஸ்ட் டென்ஸும் ஃபியூச்சர் டென்ஸும் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வர வேண்டும். இவைகளும் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும். எப்பொழுது என்றால் இஸ்ஸு வாசு எல்லாம் முன்னாடி வரும்போது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரலாம். அடுத்ததாக இதனுடைய தொடர்ச்சியாக 18 ட்ரிங்க் குடிப்பது, ட்ராங்க் இறந்த காலம், வில் ட்ரிங்க், ட்ரிங்கிங், ட்ரங்கன், டு ட்ரிங்க். குடிக்கிறேன், குடித்தேன், குடிப்பேன், குடிக்கிறேன், குடித்து கொண்டிருக்கிறேன், குடித்திருக்கிறேன், குடிக்க. டிரைவ் கார் ஓட்டுகிறேன், ட்ரோவ் கார் ஓட்டினேன், வில் டிரைவ் கார் ஓட்டுவேன், டிரைவிங் கார் ஓட்டுவது, ட்ரிவன் ஓட்டி இருக்கிறேன், டு டிரைவ் கார் ஓட்ட. 20 ஈட் சாப்பிடுகிறேன், ஏட் சாப்பிட்டேன், வில் ஈட் சாப்பிடுவேன், ஈட்டிங் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன், ஈட்டன் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், டு ஈட் சாப்பிட. ஸோ அதே போன்று 21 ஃபைட் சண்டையிடுவது, அதனுடைய இறந்த காலம் ஃபைட் ஃபாட், வில் ஃபைட், ஃபைட்டிங், ஃபாட், டு ஃபைட் என்று வருகிறது. 22 ஃபைண்ட் கண்டுபிடிப்பது, ஃபவுண்டு இறந்த காலம், வில் ஃபைண்ட் கண்டுபிடிப்பது, ஃபைண்டிங் கண்டுபிடித்தல், ஃபவுண்ட் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன், டு ஃபைண்ட் கண்டுபிடிக்க. 23 ஃப்ளை பறப்பது, ஃப்ளூ பறந்தாச்சு, வில் ஃப்ளை பறப்பேன், ஃப்ளையிங் பறந்து கொண்டிருப்பது, ஃப்ளோன் பறந்திருக்கிறேன், டு ஃப்ளை பறக்க. 24 ஃபர்கெட் மறந்து விடுதல், ஃபர்காட் மறந்தாச்சு, வில் ஃபர்கெட் ஃபர்கெட் மறந்து விடுவேன், ஃபர்கெட்டிங் மறத்தல், ஃபர்காட்டன் மறந்திருத்தல், டு ஃபர்கெட் மறக்க. 25 ஃபீல் உணர, ஃபெல்ட் உணர்த்தல், வில் ஃபீல் உணர்வேன், ஃபீலிங் உணர்தல், ஃபெல்ட் உணர்ந்திருக்கிறேன், டு ஃபீல் உணர. 26 ஃபீடு உண்ண, ஃபெட் உண்ணாச்சு உண்டாச்சு, வில் ஃபீட் உணவு செலுத்துவதற்காக, ஃபீடிங் உணவு செலுத்தி கொண்டிருத்தல், ஃபெட் உணவு செலுத்தி இருத்தல், டு ஃபீல் உணவு செலுத்த. 27 கிவ் இறந்த காலம், கேவ், வில் கிவ், கிவ்விங், கிவன், டு கிவ் கொடுத்தல். கோ போ, வென்ட் போயாச்சு, வில் கோ போவேன், கோயிங் போயிருத்தல், கான் போயிருக்கிறேன், டு கோ போக. 29 க்ரோ வளர்தல், க்ரூ வளர்ந்தாச்சு, வில் க்ரோ வளர்தல், க்ரோயிங் வளர்ந்து கொண்டிருத்தல், க்ரோன் வளர்ந்திருக்கிறார், டு க்ரோ வளர. 30 ஹோல்ட் பிடித்தல், ஹெல்ட் பிடிச்சாச்சு, வில் ஹோல்ட் பிடிப்பேன், ஹோல்டிங் பிடித்து கொண்டிருத்தல், ஹெல்ட் பிடித்திருக்கிறேன், டு ஹோல்ட் பிடிக்க. ஹைட் 31 ஒளிந்திருத்தல், ஹிட் ஒளிந்திருத்தல், வில் ஹைட் ஒளிவேன், ஹைடிங் ஒளிந்திருத்தல், ஹிட்டன் ஒளிந்திருத்தல், டு ஹைட் ஒளிய. 32 ஹேவ் இருத்தல், ஹேட் இருந்தல், வில் ஹேவ் இருக்கும், ஹேவிங் இருந்து கொண்டிருத்தல், ஹேட் இருந்திருப்பது, டு ஹேவ் இருக்க. 33 கீப் வைத்திருக்க, கெப்ட் வைத்திருந்தது, வில் கீப் வைத்திருப்பேன், கீப்பிங் வைத்திருத்தல், கெப்ட் வைத்திருக்கிறேன், டு கீப் வைக்க. 34 நோ அறிதல் இறந்த காலம், நியூ அறிந்து முடித்தாச்சு, வில் நோ அறிவேன், நோயிங் அறிந்தல், நான் அறிந்திருத்தல், டு நோ அறிய. 35 லே முட்டையிடுதல், லேய்டு முட்டையிடுதல், வில்லே முட்டையிடும், லேயிங் முட்டையிடுதல், லேய்டு முட்டையிட்டாச்சு, டு லே முட்டையிட. 36 பாருங்க, லேர்ன் கற்றுக்கொள்ளுதல், லேர்ன்ட் இறந்த காலம், கற்றுக்கொண்டு முடித்தாச்சு, வில் லேர்ன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், லேர்னிங் கற்றுக்கொள்ளல், லேர்ன்ட் கற்றிருத்தல், டு லேர்ன் கற்க. 37 லூஸ் தொலைத்து விட்டா, தொலைத்தல், லாஸ் தொலைத்து முடிச்சாச்சு, வில் லூஸ் தொலைப்பேன், லூசிங் தொலைத்தல், லூஸ் டு தொலைக்க, டு லூஸ் தொலைக்க.
38 லெண்ட் என்றால் பணம் கொடுப்பது, கடனாக. லெண்ட் கொடுத்தல், கொடுத்து முடிச்சாச்சு. வில் லெண்ட் கொடுக்க வேண்டும். லெண்டிங் கொடுத்து கொண்டிருத்தல். லெண்ட் கொடுத்திருப்பது. டு லெண்ட் கடன் கொடுக்க. 39 மீட் சந்தித்தல், இறந்த காலம். மெட் சந்தித்தாச்சு. வில் மீட் சந்தித்தல். மீட்டிங் சந்தித்து கொண்டிருத்தல். மெட் சந்திச்சாச்சு. டு மீட் சந்திக்க. 40 மேக் உருவாக்குதல், இறந்த காலம். மேட், எதிர்காலம். வில் மேக். மேக்கிங். மேட் உருவாக்கி இருத்தல். டு மேக் உருவாக்க. இப்படியாக இந்த இலக்கண ரீதியாக பலவிதமான வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைத்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இவைகளை எல்லாம் எப்படி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் இதுதான் மூலம், ஆங்கிலத்தில் இதுதான் முக்கியம், ஆங்கிலத்தில் இதுதான் தெளிவாக எழுதவும் பேசவும் முடியக்கூடிய இந்த அம்சங்களை, இந்த நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், தொழிற்பெயர், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால வினையெச்சம், இன்ஃபினிட், இதை முழுமையாக அறிந்து கொண்டால் உங்கள் எழுத்தாங்கிலத்தில் எந்த விதமான பிழைகளும் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. தேங்க்யூ.